Okay guys, I just started in let's play some Roblox game. Wait, what? Hold on. Oh, there we go. I played everything hours ago. Bro. Curling 90 aircraft. That's a lot. Let's see how's the weather today. I don't know. Loading full time. Why there's a 3 point? Okay guys. What? The man no I. There's no snow. Okay. First of all, why is the tree white? Second, there's no floor white. Okay. Okay, guys. There's a lot of Airbus A320 that we have to finish flying. Why do I have to do it quickly? Bro, you in the wild dog boy? No, bro. No. I never went to America before. Okay, let's land up per. Sorry guys, I banged my screen. Come on, take off. Runway 12 right. 15 minutes later. Okay, take off. This is not gonna be a cruise flight, because if the snow come out, that's too dangerous. Where's my stove? Come on. Jesus Christ. Monday. Okay, hold on. Guys, I'm back. I just had to go outside. Turbulence. Something bad's gonna happen. What? Oh yeah. Oh, dude, what the crap? I told you it's not a good idea to fly that.
Mayday, 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 Air France 5942. We're gonna go through the aircraft. Air France 5942. Lonorco Tower. Sure you're reporting a mayday? Yes, because I'm reporting in turbulence. Oh really? Yeah. The, the weather's foggy in there. Wait, what do you mean foggy? Yeah. It snowed like 10 minutes ago. 10 minutes ago? 1 hour ago? I didn't play that. Sorry, there's a roof. It had to snow in PTSD. So have fun doing mayday. Oh, the tower is stubborn. I'll kill you. I'll be right back. Uno. That might be rude. Aportan a la mesa y mi granito de arena, ¿no? Pero siempre y cuando esté visualizando aquí a los compañeros, porque entrenando es como yo puedo visualizar cómo ellos aciertan un aro, aciertan una empanada. Oh, boy. We might not land that. Jesus Christ. Obviamente me falta resistencia, pero eso no es lo de menos, eso se consigue entrenando. Pero mira, lo bueno de todo es que todos estábamos igual. Era nuevo para todos lo teníamos que conocer. Igual yo también me quedé con muchas ganas de dar ese puntito, pero como lo hemos dicho, o sea, hoy va a ser otro circuito, va a ser otra revancha. A pesar de que no me fue tan bien ayer, voy a estar en el equipo azul, estoy aquí en la villa, durmiendo con Glad we didn't die. más cómodo, tenemos la piscina, gimnasio. Jesus Christ. Eso se aprecia. Y que todos se levantaron temprano a entrenar. Todos tienen muchas ganas, tienen ganas de dar ese punto en la próxima pasada. Y pues los vi con buena intención desde el primer día y eso es bueno. No manches, qué cool. ¿Y eso de quién es? ¿De Miguel o de él? Yo creo que tiene que ser de Miguel. ¿Es él? No sé. See you later, Visited. Me parece muy curioso ver al otro equipo a través del cristal. Jesus Christ. Pero no están, ¿no? Es como una pecera. Y eso me parece como innovador, pero a la misma vez como incómodo, como pues nos vamos a ver todo el tiempo, ¿no? Actually, for that, bro. See ya, guys.